sana aliyekuwa gavana wa Kwale, rais wetu, ukiandama naye Mama Rachel, viongozi wenzangu wa kisiasa, wachungaji na viongozi wa dini tofauti tofauti, wananchi wa Pwani, hamjambo. Mwanzo nataka nimpatie kongole rais wetu, kwa sababu katika maandishi tunafunzwa kwamba ni muhimu kurudi kwa Mwenyezi Mungu baada ya kuwa umemuomba na ametimiza yale yote ulomuomba, umregelee na ukamwambie asante. Leo hii tuko hapa kwa sababu tunataka kumwambia Mwenyezi Mungu asante kwa yale yote ambayo tulimuomba na akatuajalia kuyapata. Kama mnavyokumbuka, rais wetu wakati wa campaign, viongozi wengi sana wa kisiasa walikuwa wanamuogopa kumkaribia kwenda karibu naye. Si kwa sababu alikuwa mtu mbaya, lakini kasumba iliyoko ni kwamba ukimkaribia ole wako. Kuna wengi walipitia makubwa kwa sababu ya kuwa rafiki ya William Ruto. Kuna wengi walipata masaibu kwa sababu ya kukaa kidete na William Ruto. Na yeye mwenyewe alipitia mengi katika safari yake. Hapa Mombasa, nikiwakumbusha tu, kuna nyumba mbili, moja ya rais na moja ya naibu wake, na hizi zote zilijengwa na tax ya Wanakenya. State House hii rais alikuja na alikuwa anafanya mipango yake pale, nalala pale, anakuwa na mikutano pale. Lakini nyumba ya naibu wake, hiyo ilikuwa milango imefungwa kwa Mheshimiwa William Ruto, na alipojaribu kuingia vitu vyake vilitupwa, like a tenant who has failed to pay rent. That is the journey that William Ruto has walked. Lakini kwa sababu kuna Mungu aishie, today the President of the Republic of Kenya is none other than William Samoei Ruto. The system had rejected him. Matajiri wote, they had rejected him, because alikuwa amesukuma pahali everyone saw in William Ruto not someone who will ever get far. Lakini kama vile tunavyokumbushwa katika Zaburi 118 mstari wa 22 mpaka 23, the stone that the builders rejected became the cornerstone. Tuna sababu zote za kumwambia Mwenyezi Mungu asante. Na sisi ambao tulimwombea, hususan misikiti, makanisa, synagogues, temples. Wajua Waswahili wanasema kwamba kupanda mchongoma si ngoma, ngoma ni kushuka mchongoma. Kumwombea Mheshimiwa William Ruto awe rais si ngoma. Ngoma ni kumwombea Mheshimiwa rais atekeleze baada amekuwa rais wetu. Manake yale mawimbi ambayo yanamkumba wakati ni rais ni mazito kushinda yale mawimbi ambayo alikuwa anapigana nayo wakati anatafuta hii kiti. Wale ambao walikuwa wamejihami kuhakikisha kwamba asiwe rais, they're not happy today. So they will do everything. They'll do whatever it takes to make sure William Ruto and his government fails. Na kama Wakenya mnavyojua, Rais William Ruto, if he fails na serikali yake isipofaulu,
then Kenya has failed. Lakini wale kwa sababu yao ni siasa, they don't care. Chambilecho cha ule bwana ambaye yuko katika chombo baharini, katika dao, amechukua tindo, anaanza kutoboa shimo katika lile dao, asipojua kwamba likizama hata yeye atafanya nini? Atazama. Those people who are fighting the president, in the event that he fails, but we know he won't fail because God is with us. But in the event that he fails, wao, vizazi vyao na vizazi vinavyokuja baada ya vizazi vyao hawajui kwamba wataangamia. And therefore it is important that all of us surround His Excellency the President with prayers, because his success is our success. Mimi nataka niombe viongozi wetu wa dini. If there's a time we needed prayer, it's now. Nakumbuka siku moja kule Karen, baada matokeo yametangazwa, His Excellency called us katika hema kama hivi. Kulikuwa na baridi siku hiyo, na kaita treasury yote kutoka waziri mpaka nani, ili aje watuambie what is the status of the economy and the books of this country. Baada kukaa pale kusikiza, ultimately kuambiwa kwamba the cash in hand when President William Ruto was taking the reins of power, the cash in hand in this country was paltry 90 million. Nakumbuka baada ya presentation ya treasury wakati huo, there was 1 minute of silence, not prompted by anyone. There was a minute of silence. Baada ya ile dakika ya kutojua tuseme nini, nakumbuka rais alituangalia na akasema, gentlemen, we have work to do. So ile mzigo ambaye aliwekwa kwa kichwa baada ya uchaguzi ni mzito kushinda ule mzigo uliokuwa nao wakati anatafuta urais. Lakini maandishi natuambia kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kupatia mzigo na akose kupatia nguvu za kubeba mzigo ule. We pray kwamba Mwenyezi Mungu atampatia nguvu rais wetu za kubeba mzigo huu. His Excellency is faced with very hard choices, and he has to make very tough decisions. Some of these decisions may appear to be very punitive today, but in the long run, Kenyans are going to celebrate this month. One of the most difficult decisions the president had to make, because he was faced with two options. Baada kuambiwa the economy is in this state, he had two options: either to run to the international financial market and continue the borrowing, because it has been the order of the day, or to stop the borrowing and say kama Wakenya tuna madeni ya kutosha. Ukiona inch, if you see a country giving its primary installations as collateral for loans, jua tumefika pabaya. Hapo ndipo tulikuwa sisi kama Wakenya when the president took over the reins of power. He could have decided to make a very popular decision. Manake yeye ni mwanasiasa, and 2027 he'll want to be re-elected to do his second term. He could have chosen the easiest and most popular path: to borrow more, to continue with subsidies that were not sustainable. Kenyans wangepigia makofi, but in the long run he would have sunk this country deeper and deeper in trouble. The president chose country over self. He decided to make the most painful decision that many people will consider it extremely punitive, but in the long run, Kenyans will celebrate His Excellency. He decided, instead of going to the market
and sink Kenya into more debt, the best thing is, let's see how we can be able to raise money locally. Many people see that as punitive, but the other option is worse. The other option was worse. We are auctioning our country, our sovereignty, to other countries. And with such decisions, the president needs prayer. Na rais, nataka nikukumbushe wakati ulipokuwa Sagana kule Nyeri. I likened you like kama mganga wa ugonjwa wa jipu. You know, daktari wa jipu, he's never celebrated wakati anatibu lile jipu. Hapongezi wakati anatibu lile jipu. Kwa sababu jipu kupona, kuna kizungumkuti lazima kifanyike. Lazima lifinywe, na yule unomfinya atapiga kelele, hata makofi anaweza kukupiga. Lakini ukiliachilia, ataendelea kuwa mgonjwa. Acha kupige, acha matope kurushie, mata kutemee, akuume, lakini ngangana lele jipu. Ultimately, baada ile jipu limekuwa kovu, yule mgonjwa atakuja na mbuzi na zawadi kukupatia kwamba ulinisaidia. That is what the president is doing. Kufinya jipu. You have our prayers, finya lile jipu. Sufuria zitavaliwa kwa kichwa, finya lile jipu. Maandamano yatafanyika, finya hilo jipu. Utaitwa Zakayo, finya hilo jipu. Because ultimately, wale ambao wamevaa hizo sufuria, wale ambao wanakuita Zakayo, they will be the first kuleta mbuzi na kukwambia kongole kwa mambo ulofanya. Nikimalizia hapo, nataka nichukue fursa hii kumwalika rais wetu aje azungumze na waumini. Asante sana rais, karibu.